Hi and welcome back to my YouTube channel. We will do Marco's review on Shiamono. So as you can see, I'm channeling his swag, not his energy, just swag. So, court of public opinion 1. And in Instagram I poll post whether you want Marco or Rifle Club review first. Marco 1. Also, just a review or dissect the scenes and dissect the scenes 1. So that's what we are going to do. Detailed review ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോയിലേഴ്സ് കാണും. അതുകൊണ്ട് സിനിമ കാണാത്തവർ ഇനീഷ്യൽ റിവ്യൂ പോർഷൻ മാത്രം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി കാണുക. അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാച്ചസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മൂവി, ഞാൻ മാർക്കോയുടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻസോ ട്രെയിലറോ ടീസറോ ഒന്നും കാണാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ theatre പോയി കാണുന്നത്. Like I wanted to know how exactly are they going to portray Marco just from what I heard from people. So ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിട്ടില്ല. I just knew that this was a violent film and they have explored the limits of gore that Indian film have never seen before, and boy oh boy, best decision I made. Do it for the plot, babe, do it for the plot. നന്നായി ഏതൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയത്. കാരണം തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവറി സെക്കൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെയിറ്റിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നൗ, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നൗ. You can predict things, but you can only predict so much. You cannot predict what is going to happen next except somebody is going to get killed. അതല്ലാതെ ആര് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇനിഷ്യലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു താങ്ക് സം പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി ദ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ക്രൂ. ഫസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് റൈറ്റർ ഹനീഫ് അദനി. ഐ തിങ്ക് ഐ എം സേയിങ് ഹിസ് നെയിം റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ്, പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാരിഫ് മുഹമ്മദ്. ഓൾസോ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമും ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയിൽ ചാൻസ് എടുത്ത് അത് വിശ്വസിച്ച് അത് ഇത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തതിന് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, അൺസങ് ഹീറോസ്, ദി സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ടീം ആൻഡ് ദ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ടീം. They made this film possible. Like I can only imagine the hours the special effects team must have put into creating every single piece of human body that is dismantled in this film. I think they did the marketing pretty well. Initially അവർ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വയലൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഫെയിൻറ്റ് ഹാർട്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫെയിൻറ്റ് ഹാർട്ട്, ഡോണ്ട് കം, ഡോണ്ട് ബ്രിങ് കിഡ്സ്, don't bring people with pre-existing heart conditions എന്നൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. സോ the marketing team, all the people associated with this movie did a great job. Now coming to the actors, Unni Mukundan, like നമ്മൾ കുസാറ്റിൽ പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം, we have all seen him or met him at least once in our life, and the person that we have met is not this guy. This guy Marco is on another level. So the amount of time and the mental gymnastics that he had to play to get into this character, it gives me chills. That എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട്, എത്ര സമയം ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മാനറിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും, ലൈക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീനിൽ തന്നെ he says I'm a dog lover and then proceeds to rip a dog into 2 pieces. So he's just a psychotic killer. Like he's just a killing machine. അപ്പം you know the mental space that he had to be in to shoot this movie. 2 വർഷം മുന്നേ അയ്യപ്പനായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ആളെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ സം പീപ്പിൾ സേ that this is a spin-off of Mikhail from the same director. I don't think so. As somebody who loves watching gore scenes, just because it's a perfectly executed craft, I was pleasantly surprised. കാരണം നമ്മളിതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിൽ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് ഗോർ എന്ന് പറയുന്നത് KGF അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആനിമൽ
I don't want to talk about that. ഒക്കെയാണെന്ന് പറയാം. But this Marco eats them for breakfast and he came, he ate and he left no crumbs. ഇതിൽ ഹീറോ, വില്ലൻ, സൈഡ് പീസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആരെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊല്ലും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് an amazing and exhilarating experience in theatre. So if you can stomach it, go and watch it. Otherwise OTT-ൽ വരുമ്പോൾ കാണാം. And നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ we are in a high. So this movie is not your guide on how to kill a human. This is just for entertainment. So nobody should leave in the headspace that Marco is. This is just for entertainment. Also, first spoiler, there is a part 2 and I am against it. Anyway, now let's dissect the movie. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ നല്ല സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവൻ വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് യെറ്റ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ മൂവി ടു ബി സ്പോയിൽഡ്, പ്ലീസ് സ്കിപ്പ് and come back once you have watched the movie and share how your theatre experience was. So movie starts when I'm not saying who, somebody gets killed and that person has a friend. He is a perfumer and he obviously is the next target. So ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇയാളെ എന്ന് വിടും. He's also a part of the syndicate, but he doesn't want to be in that syndicate because he wants to be a perfumer and he's a blind fellow too. So പുള്ളി ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഈ കൊലപാതകം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആൾക്കാർ ഇയാളെ ആസിഡിൽ ഉരുക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു മൈറ്റ് വണ്ടർ വെദർ ആസിഡ് ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈമാണ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കാരണം ആസിഡ് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സോ യു നോ ഹൗ ഹൊറിബിൾ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ക്യാൻ ബി. ബട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ദേ ഷോ ഇസ് ഒരു വാറ്റ് ഓഫ് ആസിഡിലേക്ക് ഒരാളെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദം. സോ വാട്ട് ദേ ഷോ ഇസ് ആക്യുറേറ്റ്. യു വിൽ ലിറ്ററലി മെൽറ്റ്. Acid can do that. Some acids can do that. For example, ഒരു experiment I will link from Nile Red. It's called Piranha solution, not the same thing that they use. Acid can do that. It will literally melt your skin and bones and there will be no trace remaining. And then obviously സിൻഡിക്കേറ്റുകാർ പൊട്ടന്മാരാണ്. ആസിഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് മിച്ചമുള്ള സാധനം അവരുകൊണ്ട് വെളിയിൽ കളഞ്ഞു. അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പൊട്ടത്തരം. Like as a viewer, story മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ this should happen, but the syndicate members-ന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പൊട്ടത്തരം, like if you put any part of a human being outside, obviously you can collect DNA from it and, you know, as a advocate of science and as someone who works with DNA a lot, the moment you find that body, I was like, yeah, they are gonna get caught. Because if you get any part of the body, you can isolate DNA from them and that's it. You get the identity of the person. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തു ആ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. You get the DNA and you're done for. Okay, so there is always a way to catch the criminal. നിങ്ങൾ എത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് കവറപ്പ് ചെയ്തു എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. We will find, or our forensic brothers will find them. DNA is always the evidence. ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. Now, so അവിടെ നിന്നാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Now, there is a parallel drawn between Marco and the husky of the family. Husky is the adopted baby. Like നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, we have dogs. They are pets. They are the adopted baby of the family. So you can draw a parallel between them. മാർക്കോയിനെ ഈ വീട്ടിലെ നേരത്തെ കാരണവർ വഴിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് മാർക്കോ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ഒരു ഓർഫനാണ്. സോ ഹീസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രേ ഡോഗ്. ഹീസ് ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രേ ഡോഗ്. സോ ഹീസ് ഈക്വൽ ടു ദ
dog in that family in the eyes of people. Like അങ്ങനെ അല്ലാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. But still, like the dog, Marco is loyal to the family. And if something happens to them, a dog is not going to sit and watch. He or she is going to take an action. Just like that, Marco is reacting. So, Marcoയുടെ precious brother-നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊന്നത്. So, he is going to get revenge. And from there, you are seeing how Marco operates, how Marco acts, manipulations, gaslightings, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു തരത്തിലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം. ഇന്റർമിഷൻ വരെ ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ഓപ്പറേറ്റ്. സോ ഐ ഫോർഗോട്ട് വൺ തിങ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കോയെ കാണുമ്പോൾ we start with the scene where he says that he is a dog lover and proceeds to rip the dog in 2 parts. But adu kayinje, now that's flashback and now we get to see him in real time. And oru betting cage la fight aanu nammal കാണുന്നത്. And ലൈഗറിൽ കണ്ട പോലത്തെ സാധനമൊന്നുമല്ല. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബെറ്റിംഗ് കേജ് ഫൈറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ്സ് ജനറലി കാണാറുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, മോസ്റ്റ്ലി all of the guys that I know watch fighting or boxing. It was so well choreographed. ഇതിലെ ഓരോ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും they are really well choreographed moves. Like if this is done without a body double, they all did amazing. All the main leads did amazing. Body hats off to them. Like I don't know, I can't find the information yet. Movie arangette 4 ദിവസേ ആയുള്ളൂ. So let's wait and see. Anyway, now coming back to the staircase sequence. Staircase scene le you think that it is one shot, but it is not. But the way they follow them, it's so exhilarating. But ആ ഒരു സീനിലാണ് like I felt like the visual effects teams did their job, but the people on the set did the entire crew dirty എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ കൊലപാതകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ സ്പ്ലാറ്റർ ഓൺ ദ വാൾസ്. ലൈക്ക് ഒരു ടൈറ്റ് സ്പേസിൽ കൂടെയാണ് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് യു ആർ കില്ലിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ആർ വാൾസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ വാൾ. ആൻഡ് യു ആർ ലൈക്ക് ഇതുവരെ യു ആർ ഡൂയിങ് സോ വെൽ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ വാൾ. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ്. And then I was like, why am I complaining? ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ മൂവി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ദറ്റ് ദേ ആർ അലൗഡ് ടു ഡു ടു കീപ് ദെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അവരുടെ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ. സോ why am I complaining? And then I was like, okay, now let's focus on how they shot this scene. And then I was like, oh, they did an amazing job. So, and let's say that the hero, the villain, everybody did amazing, but the performance I was most surprised was Jagadish. Mukundan തന്നെയാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ? Like I was playing mental gymnastics in theatre. Mukundan ഇത് ഒരാളാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. But then I was like, yeah, he is so underutilized. Like Jagadish എപ്പോഴും കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സീതാ സാധാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. But then he have range. Everything. This is purely an adult film. This is purely a violent movie. So everything has multiple layers of meanings to it, which people cannot digest. Certain people cannot digest. We can. So choose wisely. പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വീട്ടുകാരോട് പ്ലീസ് തിയേറ്ററുകാരെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക, അകത്ത് കയറ്റരുത്. അത്രയും പൊട്ടന്മാരായവർ സിനിമ കാണണ്ട. പിള്ളേരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാറോസിനോ വല്ലതും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ വിടട്ടെ. ഇതിന് കയറ്റരുത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കയറി ഭയങ്കര ധൈര്യം കാണിച്ചാലും പോകാൻ നിൽക്കരുത്.
if you faint at the sight of blood, don't go, because this is a blood bath. Okay, so I'm not going to go, I'm not going to give you the entire story, but കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം like I saw an amazing movie in theatre. പുഷ്പയിലൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മറ്റേ വാ കൊണ്ട് മറ്റേ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് കടിച്ച്, അതെന്തായിരുന്നു? And then there is a similar scene in this. ഒരു guy become mango, and this is how you do it, this is how you fight, not like Pushpa. That's all I have to say. This is how you do it. Watch and learn. Okay, other industries, watch and learn. So everybody, ninkadu, if only if you can stomach this kind of violence, go and watch it. Otherwise, don't. Okay, so I will come back with Rifle Club review soon. It's going to be small compared to this. Okay, see you guys. Bye. പിന്നെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, കമൻറ്റ്, സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഓക്കെ.